Welcome all. And after learning heating effect of electric current in previous video, in this video we are going to start with our remaining topic. In this topic our main focus will be on two new concepts. First will be the electric motor and second will be electric generator. But before we learn this electric motor and electric generator, we have to learn a lot of new concepts and some old concepts. And out of that one concept is electromagnetism that you have already learned in 8th standard. So let us start with this electromagnetism with a basic and simple activity that you may have already performed in previous standards. You can see there is a compass, ज्याला आपण मराठीमध्ये होका यंत्र किंवा दिशादर्शक यंत्र म्हणतो. This is north pole of the compass and this is south pole of the compass. But to make these two poles or to make the direction of these two poles more clear and more visible, I have shown two arrows. So this arrow will show the direction of north pole of the compass and this arrow will show the direction of the south pole of the compass. Now in front of you I am holding insulated copper coil and these are the two terminals of that insulated copper coil. When I will take this insulated copper coil near this magnetic needle or this compass, you can see there is no any effect of this copper coil on the magnetic field or on that magnetic needle. That means this copper coil is a non-magnetic material and that's why it has no any effect on that magnet. Now I will connect one terminal of this copper coil with positive terminal of the dry cell and I will connect another terminal with the negative terminal of the dry cell, and after connection I will take this same copper coil near the magnetic needle and let us see what happens. Two terminals of this copper coil are connected with the two terminals of this battery, and now let us take this copper coil close to that magnetic needle and let us see what is the effect on that magnetic needle. So let us start. So you can see when I take that copper coil near the magnet, there is deflection in that magnet. So now let us mark that deflection. Deflection occurs in this direction. The polarity. म्हणजे मगाशी कॉपर कॉइलचा जो टर्मिनल पॉझिटिव्हला कनेक्ट होता तो निगेटिव्हला कनेक्ट केलाय आणि जो निगेटिव्हला कनेक्ट होता तो पॉझिटिव्हला कनेक्ट केलाय. Now let us take this copper coil to the needle and let us see what is the effect on that needle. So now you can see deflection is in opposite direction. So I will mark the direction of deflection. Now deflection was somewhere in this direction. Again let us take this coil close to this compass, but this time it is not connected to cell. So you can see there is no any effect on the magnetic needle. It means that effect on this magnetic needle is produced only when this copper coil is connected to a cell. That means when current is passing from this coil. But when there is no current in this copper coil, you can see there is no any effect on that magnetic needle. That means there is some relation between deflection of the magnetic needle and current that is passing from. Let us see what is the relation between the current passing from this coil and deflection that is seen in the magnetic needle. So what did you observe in that activity? In that activity you observe that when only copper coil is taken close to the magnetic needle, there is no any effect or there is no deflection at all in that magnetic needle. Why? Because copper is not a magnetic substance and that is why there is no any force acting on this needle. But when that same copper coil is connected to a dry cell, one positive terminal and another terminal to negative electrode, and if you take this copper coil close to the magnetic needle, then you can see there is deflection in any one particular direction. If you reverse the polarity, म्हणजे समजा सेल तुम्ही उलटा करून लावला and after that you take this copper coil close to this magnetic needle, then also you can see deflection, but now that deflection will be in opposite direction. Deflection या शब्दाचा अर्थ लक्षात ठेवायचा. Deflection म्हणजे आपली जागा बदलणे. And if you break the contact between the terminal of the copper coil and positive terminal, that means current is not flowing from this copper coil. And if you take that copper coil here, now again what will happen? That copper coil will not have any effect on this magnetic needle and needle will come back in its rest position. So from this, what is clear? It is clear that magnetic force acts on the needle and because of that magnetic force, that needle undergoes deflection. Second point that you have to remember, this magnetic force that is acting on the needle, it is because of magnetic field that is produced in this coil. But this magnetic field was not present
in first case, but magnetic field is produced in second case. Why? Because in first case there was no current passing from this coil, but in second case current is passing from this copper coil. That means there is a relation between magnetic field and current, or this magnetic field in this coil is produced because of what? It is produced because of electric current. And finally, this magnetism that is produced in this coil, it is called as electromagnet. So we can say that this coil becomes a temporary magnet, and that magnet is because of electric current, so it is called as electromagnetism. And this phenomena, as I told you already, this phenomena is called as electromagnetism, किंवा याला मराठीमध्ये आपण म्हणतो विद्युत चुंबक. So this whole concept or the relation between the current and magnetism was first time discovered by a German scientist, Sir Hans Oersted, and that is why intensity of magnetic field is named after him as Oersted. तुम्ही कुठच्या एका मॅग्नेटिक सबस्टन्सच्या जवळ घेऊन गेला की त्यामध्ये तुम्हाला काय दिसणार? अट्रॅक्शन दिसणार. आणि जर दोन मॅग्नेटचे राईट पोल्स नॉर्थ नॉर्थ किंवा साऊथ साऊथ जर तुम्ही एकमेकांच्या जवळ आणला तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला रिपल्शन दिसणार. म्हणजे आपण हे रिपल्शन आणि अट्रॅक्शन याच्या माध्यमातून हे मॅग्नेटिक फील्ड अनुभवू शकतो. पण प्रत्यक्षात मॅग्नेटिक फील्ड नेमकं कसं दिसत असावं, त्याचा पॅटर्न कसा असावा हे आपण पाहू शकतो का? अर्थातच नाही, कारण का ते इनव्हिजिबल आहे. बट ऍक्च्युअली वी कॅन सी दॅट मॅग्नेटिक फील्ड. हाऊ? आपल्याला काय करायचंय? व्हॉट वी हॅव टू डू? वी हॅव टू डू simple activity. We have to take a bar magnet. We have to place that bar magnet below cardboard paper, and above that cardboard paper we have to sprinkle iron fillings. आपल्याला फक्त एवढंच करायचंय की कार्डबोर्ड पेपरच्या खाली एक बार मॅग्नेट धरायचा आणि त्याच्यावर आयर्न फिलिंग्स टाकायच्या. आयर्न फिलिंग म्हणजे लोअर केस. त्या कार्डबोर्ड पेपरला तुम्ही जेंटली टॅप केलं की एक पर्टिक्युलर पॅटर्न तयार होतो, आणि हा पॅटर्न असा दिसतो. तर या पॅटर्न मध्ये तुम्हाला ज्या लाईन्स दिसतात त्या लाईन्स म्हणजेच काय सांगा बघूया? मॅग्नेटिक लाईन्स. आणि त्या मॅग्नेटिक लाईन्सनी मिळून जो काही एरिया बनलेला आहे तो पूर्ण एरिया म्हणजे ते मॅग्नेटिक फील्ड. तुम्ही जसं त्या मॅग्नेटिक पासून लांब जाल तसं ते मॅग्नेटिक फील्ड वीक होत जातं, आणि तुम्ही नॉर्थ आणि साऊथ पोलच्या जवळ जेवढे याल तेवढं मॅग्नेटिक फील्ड कसं असतं? स्ट्रॉंग असतं. सो नाउ लेट अस स्टडी मॅग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेट. आता आपण जे मॅग्नेटिक फील्ड पाहिलेलं आहे परमनंट मॅग्नेटचं. सो नाउ लेट अस सी व्हॉट हॅपन्स ऑर व्हॉट इज द पॅटर्न ऑफ द मॅग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय electromagnets. Magnetic field produced by electromagnet by using these three diagrams. And our first diagram is a straight conductor. To understand this all three diagrams, we are going to take example of a copper coil. So this copper coil will be our current carrying conductor. Right now, because of this low light condition, you may not be able to take a proper look of this copper coil. But in previous activity, at the beginning of the video, you have seen how that copper coil looks. So when this copper coil is kept straight, and when this copper coil is passed through a cardboard paper, and two ends of that copper coil are connected to a battery and switch, and on that cardboard paper if we sprinkle iron fillings, and when we will switch on the current and when we will tap that cardboard paper, all those iron fillings will arrange themselves in the pattern of concentric circles. What is the meaning of concentric circle? There are many circles but they will have a single center. So this kind of magnetic field consisting of concentric circle is produced because of a straight current carrying conductor. Now let us go to our second diagram. Second diagram is circular loop. What is the meaning of circular loop? When copper coil is given shape of a loop, म्हणजे मी काय केली? कॉपर कॉइल एखाद्या सेल भोवती गुंडाळली आणि हा असा शेप दिला, तर हा जो काय शेप तयार होणार याला म्हणायचं सर्क्युलर लूप. आता हा सर्क्युलर लूप आपण काय केला? एका पुट्ट्यात इन्सर्ट केला, म्हणजे त्याचा अर्धा भाग वर आणि अर्धा भाग पुट्ट्याच्या खाली, आणि त्याची जी दोन टर्मिनल असणार त्यापैकी एक टर्मिनल केलं पॉझिटिव्हला कनेक्ट आणि दुसरं टर्मिनल केलं निगेटिव्ह इलेक्ट्रोडला कनेक्ट आणि स्विच आहे. आणि परत तीच ऍक्टिव्हिटी आपण इथे केली. या पुट्ट्यावर आपण आयर्न फिलिंग स्प्रिंकल केल्या आणि करंट ऑन केल्यानंतर हा पुट्टा जेंटली टॅप करायचा. आता इथे सुद्धा तुम्हाला कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिसणार, पण ज्यावेळी कंडक्टर स्ट्रेट असतो त्यावेळी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स त्या आयर्न फिलिंग मुळे तयार झालेली ही फक्त तुम्हाला एकदा दिसणार. पण इकडे तुम्हाला दोन ठिकाणी सर्कल्स दिसणार, या ठिकाणी एक आणि या ठिकाणी एक. आणि जसे तुम्ही या लूपच्या मध्ये सर्कल्स मोठी मोठी होत जातात. सो हिअर वन ऑफ दिस कॉन्सेंट्रिक सर्कल इट विल ऍक्ट एज नॉर्थ पोल, आणि दिस इज नॉर्थ पोल, दिस विल बी द साउथ पोल. नाउ वन थिंग इज क्लिअर, वी आर पासिंग सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्रॉम करंट कॅरिंग कंडक्टर. इकडे आपण जेवढा करंट पास केला तेवढाच करंट आपण इकडे पास केला. पण तुमच्या लक्षात येत असेल की इकडे सर्कलचं प्रमाण कमी आहे, इकडे सर्कलचं प्रमाण जास्त आहे. आणि दुसरी गोष्ट,
दोन ठिकाणी आहे. याचा अर्थ असा आहे की या ठिकाणी जे काय मॅग्नेटिक फील्ड तयार होत आहे त्याच्यापेक्षा जास्त मॅग्नेटिक फील्ड हे सर्क्युलर लूप तयार करत आहे. आता याचं कारण काय असावं याच्यावर आपण थोडासा विचार करू. ज्यावेळी आपण करंट फक्त एका स्ट्रेट कंडक्टर मधून पास करणार त्यावेळी समजा असं मॅग्नेटिक फील्ड तयार झालं. आता हा स्ट्रेट कंडक्टर आपण काय करतोय गुंडाळून हा लूप तयार केला. म्हणजे आता एका स्ट्रेट कंडक्टरच्या ऐवजी अनेक कंडक्टर्स आहेत जे एकमेकांच्या बाजूला 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 आहेत आणि त्यापैकी प्रत्येक टर्न हा स्वतःचं वेगळं काय तयार करणार मॅग्नेटिक फील्ड तयार करणार. And that is why when you give more number of turns, more concentric circles or more magnetic field will be produced. That means magnetic field will start increasing with number of turns. If you give n number of turns, magnetic field will be also increased n times. And finally, our third, if we take that same copper coil and if we give that copper coil shape of a spring. स्प्रिंग सारखा आपण त्या कॉपर कॉइलला शेप दिला. तुम्हाला दिसत असेल नसेल पण तुम्ही स्प्रिंगची कल्पना करू शकता. सो दिस स्प्रिंग शेप कंडक्टर इज कॉल्ड एज सोलेनॉइड अँड व्हेन करंट इज पास फ्रॉम दिस सोलेनॉइड हियर ऑल्सो व्हॉट हॅपन्स अ पर्टिक्युलर मॅग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस. आता हे सोलेनॉइडचं मॅग्नेटिक फील्ड मी तुम्हाला खाली डायग्राम दाखवतोय आणि त्याच्यावर मी तुम्हाला दाखवतोय बार मॅग्नेटचं मॅग्नेटिक फील्ड. जर तुम्ही या दोन्ही मॅग्नेटिक फील्डची तुलना केला इफ यू कम्पेअर बोथ ऑफ दिस मॅग्नेटिक फील्ड देन यू विल फाइंड देयर इज सिमिलॅरिटी इन द पॅटर्न ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ दॅट बार मॅग्नेट अँड मॅग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ व्हॉट solenoid. And one more thing, if you observe the magnetic lines inside the solenoid, these magnetic lines are parallel to each other, and as they are parallel to each other, that means magnetic field inside solenoid is uniform. इकडे बघा त्या लाईन बरोबर सारख्या अंतरावर आहेत. इथे त्या जास्त आहेत लांब गेला की कमी होत आहे. इकडे पण जास्त आहेत लांब गेला की कमी होत आहे. पण इकडे मात्र त्या अगदी बरोबर सारख्या अंतरावर आहेत. आणि याचा अर्थ असा होतो की सोलेनॉइडच्या आतमध्ये हे मॅग्नेटिक फील्ड हे बरोबर कसं असतं युनिफॉर्म असतं म्हणजे सगळीकडे सारखं. सो दिस इज अबाउट द मॅग्नेटिक फील्ड अँड द पॅटर्न ऑफ द मॅग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय थ्री टाइप ऑफ कंडक्टर, अ स्ट्रेट कंडक्टर, सर्क्युलर लूप and solenoid. And now our final point is remaining, that is how to find out the direction of magnetic field produced because of the electromagnet. See, there is a metallic conductor AB and two ends of this metallic conductor are connected to cell and there is a switch. So when we will switch on, current will start flowing from this metallic conductor AB, and whenever current passes from any conductor, a magnetic field will be produced. And as you can see, this metallic conductor AB is a straight conductor, and that is why magnetic field produced because of this AB will be in the form of concentric circles. But now question is that what will be the direction of concentric circles? That means the circles will be in clockwise direction, or that magnetic field will be in clockwise direction, or that magnetic field will be in anti-clockwise direction. And to find out this direction of magnetic field, we are going to use right hand thumb rule. So what is that right hand thumb rule? Imagine that you are holding this current carrying conductor in your right hand. Actually you have to imagine, you don't have to hold that current carrying conductor actually in your hand. That's why we have to just imagine it. Such that thumb point towards the direction of current. Now how to find out direction of current? In this diagram look, this is positive terminal and this is negative terminal. And according to sign convention, it is considered that current flows from positive to negative terminal. That means current will pass from B to A. So this B to A is the direction of current, and that is why when I will hold this metallic conductor AB in my right hand, my thumb will point towards the direction of current. And when my thumb will point towards the direction of current, my fingers that are curled around the conductor, curled म्हणजे माझ्या कंडक्टर भोवती जी माझी बोट गुंडाळलेली आहे, this curled finger will show the direction of magnetic field. And as per rule, this will be the direction of magnetic field, which is anti-clockwise direction. Correct? So this rule is called as right hand thumb rule, and by using this right hand thumb rule, what we can do, we can find out what is the direction of the magnetic field.